Okay, so kita mulakan kelas kita. Media tutup video Media salah. Kita, nanti kalau Media rasa nak on, Media on. Tutup dulu. Okay, alright. So today, topik untuk hari ni, we learn about the financial ratio. You kena focus on the financial ratio because if you don't understand about the financial ratio, you might have a problem to do your assignment one. Sebab assignment one, they are related about financial ratio. Okay, so what is financial ratio? Financial ratio normally used by the financial manager to diagnose the health of the company. Alright, the health ni bukan kesihatan either you want to see the company is perform very well or they are not perform very well, you look at their financial ratio. That's the meaning, the first point. Okay, mana dia punya highlighter? Okay, so number two, used by the investors. Normally, if they plan to invest in the company, they also look at the financial ratio. But in this case, we just learn for financial ratio. For investor, they jap, everyone. Alright, normally for the investor, they look at the common stock ratio. In our syllabus, normally we just learn liquidity, this one, the first liquidity ratio. And then we learn activity ratio. Number 3, we have leverage ratio. Number 4, we have profitability ratio. And then the last ratio, Madam dah buang, siap-siap, because it's not excluded in our syllabus, which is common stock ratio. So the common stock ratio normally used by the investor. Okay, and then the last one used by the creditor. Who is the creditor? Anyone? Who is the creditor? That they used by the creditor at either they want to extend the credit to the company or not. Who is the creditor? Creditor. Anyone? Siapa nak cuba? Creditor, kena sebut nama. Aiman? Okay, sebut je. Daniel tadi tak boleh mic kan? Okay, so kita take note. Gelak kan? Aiman, mana Aiman? Aiman, kreditor apa Aiman? Kreditor? Kreditor? Ingat tak? Dia bagi pinjam, bagikan. Dia bagi pinjam duit kan? Betul. So, kalau dia nak bagi pinjam duit, mesti dia nak tengok company tu boleh bayar hutang ataupun tidak. Alright, pandai. Good. Okay, so kita go through. The first ratio is liquidity ratio. Liquid, what is the meaning of the liquid? Liquid macam liquid paper. Okay, it's easy to turn into cash, very liquid, sangat cair. So, normally for liquidity ratio, the first ratio, kalau kita tengok explanation, this ratio shows the firm's ability to meet short-term financial obligation. Okay, jap, Madam highlight. Okay, to meet short-term financial obligation. What is the meaning of the short-term financial obligation? It's meaning the company are able to pay to its creditor when the payments are due. Maknanya company ni, di company dia ada resources, dia ada duit untuk bayar semula kepada creditor, orang yang dia hutang, when payments are due, apabila tempoh tu dah sampai. Okay, so this ratio compare between the firm's current assets and its current liability. Okay, we are talking about the resources. Kita nak cakap apa? The company are able to pay back to its creditor sebab apa? They have more current asset to pay back to their creditor, referring to the current liability. Maknanya ada berapa banyak aset yang dia ada, okay, cash yang dia ada untuk bayar balik hutang kepada creditor. That's the meaning. Okay, the higher ratio indicates higher liquidity. So it's easier for the company to pay its creditor on time and vice versa. Maknanya when you calculate the current ratio, the asset test ratio and the net working capital, okay, you get the higher ratio. You kira lagi tinggi, maknanya indicates higher liquidity. Lagi tinggi, lagi bagus. Vice versa, lagi rendah you kira, maknanya company tu tak bagus.
Okay, ada yang nak tanya tak sebelum kita masuk kira-kira? Liquidity ratio, tak ada. Okay, so kita tengok the first one, current ratio. Formula CR, CR stand for current ratio, equal to current assets over current liability. So in this case, you need to identify in your balance sheet which one is the current asset, which one is the current liability. So if you have a problem to identify which one is the current asset, which one is the current liability, so you have a problem to calculate your current ratio. For sure memang salah. Okay, so the unit in times, okay, dalam kali, macam simbol kali pangkah tu. Alright, so interpretations, when you calculate the current ratio, it used to show the liquidity, ability of the firm to meet its current obligation. Nak tengok sama ada kemampuan, ability, the company are able to meet its current obligation. Current obligation referring macam mana dia bayar semula hutang dia. Okay, so the ideal ratio is more than 1. So it suggests that the firm is able to pay for current liability with its current asset. Maknanya menunjukkan it suggests that the firm, company ini mampu, able untuk bayar semula, pay for current liability, hutang yang dia ada with its current asset, bermaksud dengan aset-aset yang dia ada. So higher ratio is more favorable. Anyone nak tanya current ratio kalau tak faham? Sebelum kita proceed, number 2, ada tak nak tanya? Ke madam kena tanya seorang untuk terang balik? Ada tak? Tak ada. Aiman nak tanya? Aiman dah on mic tu? Tak ada. Awak on lah mic kan? So madam boleh tanya awak Okay, Aiman lagi? Aiman dah. Nanti Aiman je lah faham. Orang lain macam mana? Okay? Okay. Okay. Yelah tu okay. Alright, so number 2 kita ada acid test ratio. Alright, also called as a quick ratio. Kenapa nama dia quick ratio? If you see the difference between the current ratio and the quick ratio, alright, they have slightly the same in terms of the formula. Kalau you tengok, they have a current asset. Current ratio pun ada current asset, but you need to minus the inventories and the prepaid expenses. This one. That's the difference and over current liability. Why we exclude the inventories and prepaid expenses? Okay, you tengok. Nama pun quick ratio. Quick ni maksudnya cepat. Bila cepat, bermaksud apa? Tengok kat sini The inventories and prepaid expenses are excluded because dia kata kat sini, the current asset ni, both current asset, inventories and prepaid expenses are harder to be turned into cash. Harder tu bukan bermaksud difficult to sell, you jangan confuse. Harder ni bermaksud it takes time to sell, to get a cash. Macam inventories, you ada inventories kan, bukan tak boleh jual. Okay, bukan bermaksud you tak akan dapat cash apa-apa. Dia bermaksud dia mengambil masa untuk jual. That's why kita nak kira quick ratio, we exclude the inventories. Same goes to the prepaid expenses. Prepaid expenses ni like macam insurance compensation. Takkan nak tunggu the death occur baru nak dapat cash, betul? So that's why when we calculate the quick ratio, we exclude the inventories and the prepaid expenses. Okay. So kita proceed, number 3. Net working capitals, formula current assets minus current liabilities. So positive NWC is the net working capital, means the company has more. Logic lah, the company has more current asset than the current liability. For example, you have 10,000 current asset minus 5,000 current liability. So you have positive amount 5,000. So it shows that the company have more current asset than its current liability. For example, you have current asset 20,000. Okay, current asset 20,000, and then your current liability is 30,000. So you get the negative 10,000. So it show negative NWC. Bermaksud apa? The company have more current liability compared to current asset. It show that the company are not perform very well. Okay, so kita settle the first ratio, liquidity ratio,
And then we proceed with the activity ratio, or we call efficiency ratio. Okay, it used to determine the efficiency. Why the name is efficiency? To know whether the company are very efficient in using their assets, you need to look at the activity ratio. Aktiviti ni aktiviti apa yang company buat, efficient ataupun tidak. That's why kita tengok activity ratio. So the keyword is here, whether to determine the company are efficient in using its assets in generating sales. Okay. So, yang lain dia baca sendiri. The first one we have inventory. Inventory turnover. What is the meaning of the turnover? Siapa nak turnover? Turnover. What is the meaning of the turnover? Siapa tahu turnover? What is the turnover? Kita panggil volunteer lah, kalau tak ada sendu je kan. Baru panggil nama. Tapi janganlah orang sama kan. Nanti kan media ingat yang orang sama je. Kita tak semua kan? Yalah, awak adalah layan media main ni kan. Tak apalah, orang lain tak sudi nak respon. Din mana Din? Macam tak dengar suara Din ni. Din mana Din? Din mana Din? Wujud. Merajuk Din ya. Alah Din. Din sihat Din? Alhamdulillah sihat. Kalau tak sihat tak join. Alah tu juga kan. Macam ni Din? Din dah baca dah? Financial ratio? Macam biasa, belum. Belum, okey, macam tu lah bagus, jujur tu. Bila suka kejujuran tu suka, tak baca tu tak berapa suka je, tak adalah. Okey, turnover, okey Din, macam mana turnover? Turnover. Inventory turnover, what is the meaning of the turnover? Turnover, dia macam luput. Luput? Luput, okey. Ada clue lain tak kalau baca inventory turnover? What is inventory turnover? Siapa nak tolong Din? Turnover. Lagi? Mika macam ni Mika? Turnover. What is the turnover? Inventory turnover. Bermaksud? Inventory turnover tu maksud dia bila kita punya duit dapat hasil. Duit, inventory. Ya, aku bebel ni sorry. Siapa lagi? Okay, tak apa. Nice try Din. Thank you Din. Okay, Mika. Saya nak cuba madam. Boleh. Masuk je. Turnover tu macam pulangan, macam balik modal, macam tu. Macam pulangan kan. You tahu macam roda tak? Roda. Kalau berpusing tu, kita panggil dia turnover tau. Kalau inventory turnover, contohlah. Kalau you kayuh bicycles very fast, kuat tak dia punya pusingan dia? Okay. Kalau you kayuh laju, bermaksud basikal you akan cepat sampai ke lambat sampai? Cepat sampai. Okay. Cepat sampai. So kalau kita tengok kat sini, inventory turnover, into inventory turnover, formula equal to COGS, cost of goods sold. COGS ni you can see at the income statement of the inventories. Dia kata kat sini macam mana the unit in times, it show how many times the firm turn over its inventory in a year. How many times, berapa kali company turnover ni dipusing modal dia, okay, dalam setahun. Bermaksud kalau roda, ibarat roda lah dia asyik tukar restock, company tu perform well ke perform ataupun vice versa? Kalau Perform well. Dia punya turnover tu laju kan, tengok dia restock aja. So dia akan maksudnya dia rolling modal lah. Cepat mana dia rolling modal. Dia nak, dalam kes ni bukan modal. Dia rolling dia punya inventory. Okay, faham. So lagi laju turnover tu, maksud apa? Bermaksud company tu perform very well. They are very efficient in turnover their stock, their inventory. So actually kadang-kadang you tak perlu pun nak, orang kata nak hafal the explanation. Dia tengok je perkataan inventory turnover, turnover. Means kalau dia kerap turnover, the inventory means the company are very efficient. Dalam setahun tu 5-6 kali restock. So that's why dia kata kat sini the higher ratio is favorable. So a low ratio means the company maintains too much inventory. Sebab apa? Turnover dia very slow. So they just keep their inventories dekat store. Bagus ke tak? Tak bagus. So lama-lama
the inventories dia akan jadi rosak. Dah tak boleh guna. Okay, so that's the first point. Number 2, they are talking about the days to sell inventories. Kalau Madam tak explain pun, kalau you tengok formula kan, days to sell inventory. Okay, berapa banyak hari untuk jual inventory? Kalau ikut logik, lagi lama lagi bagus ke lagi sekejap lagi bagus? Days to sell inventories. Lagi sekejap sekejap. bagus. Lagi sekejap lagi bagus. Lagi sekejap Lagi lagi. sekejap lagi bagus lah, betul tak? Berapa lama ambil masa untuk jual inventory? So kalau you ambil masa 5 hari, contohlah biasa orang jual 10 hari, you jual 5 hari, bagus ke tak? Bagus because of you have shorter days to sell back your inventories. So settle. You tak payah nak macam hafal kan, semua benda pun nak hafal. Grammar pun, the end pun you hafal. Nanti buat orang kata stress otak kan. So tak perlu hafal-hafal. You tengok je formula, oh inventory turnover dia cakap pasal apa. Kalau lagi laju, lagi bagus sebab kita selalu restock. Number 2, berapa lama you ambil masa untuk jual inventory. That's why the name is to sell inventories. Formula inventory over COGS times 360. 360 ni kita assume in a year we have 360 days. Okay, so it show how many days are taken by the firms to clear or sell off all its inventory. The shorter ratio is favorable. So it's referring back that we are talking about previously. Okay, so kita settle average collection period. Kalau collection period, you rasa lagi lama lagi bagus ke lagi panjang lagi bagus? Collection, we are talking about the collection. You collect apa? Collect hutang. Tu lagi lama lagi bagus ke lagi pendek lagi bagus? Lagi pendek lagi bagus. Lagi pendek lagi bagus. Lagi pendek lagi bagus. Kenapa you kata Betul. lagi pendek lagi bagus? Cepat dapat duit. Cepat dapat pulangan. Cepat dapat pulangan, cepat dapat kutip hutang kita panggilkan. You collect your debt daripada siapa? You collect your debt from the debtor. So you memang tahu due date je esok juga you kutip. So means the company are very efficient in collecting their debt. So the shorter is favorable. So formula account receivable. Sebab apa account receivable ni? Account siapa? Account debtor over credit sales times 360. So kalau you tengok explanation, it show how many days or how long the firm takes to collect account receivable. Berapa lama company ambil masa untuk kutip hutang. So the shorter days are favorable. Okay, so settle. Kalau average payment period macam mana? Nak bayar hutang kena cepat ke kena lambat? This one. Payment period. Cepat. Kena bayar cepat. Sebab apa? Nanti you need to pay interest. Okay. Shorter days are favorable. It show that the firm takes to pay its debt to the creditor. Nak tengok awak ni bayar hutang on time ke tak? So, kalau creditor, either they want to extend your credit or not, they are look at your efficiency ratio. Dia nak tengok APP ni orang ni bayar on time tak? So you tengok APP ni memang bagus company ni. So the creditor akan extend your credit. Okay. So kita tengok FATO. Okay, formula ni APP equal to account payable over COGS times 360, the unit in days. And then we have number 5, FATO. FATO stand for fixed asset, FA fixed asset, T is turnover, the only turnover, formula sales of a fixed asset. Okay. It shows the effectiveness in using fixed assets to generate sales. Contohnya in the company, they have a lot of factory, they have a lot of buildings. So the buildings to referring the fixed asset. So how the company can generate more sales? For example, you rent your building to another person. Maknanya you sewakan you punya bangunan, you ada company ada banyak bangunan. So, apa yang company buat? Dia tak guna semua. Apa yang company buat, dia gunakan semua bangunan dia, fixed asset dia untuk generate sales. Dengan cara macam mana? Dengan cara they give rent to another person, another company. Dia sewakan kepada company-company yang lain.
ataupun individu-individu yang lain. That one we call the FATO. So the higher ratio is favorable. Maknanya company ni memang fully utilize their fixed asset. Okay, kalau TATO ni dia lebih kurang sama, similar to FATO tapi sales over fixed asset. FATO. Kalau TATO, sales over total asset. Total asset. Maknanya how efficient the company are using their total asset to generate sales. Tadi we just focusing on the fixed asset. This one you are focusing as a whole. Maknanya total asset. Current asset pun you efficient guna, and then your fixed asset pun you efficiently guna. Ada nak tanya apa-apa tak before we proceed for number 3? Dia cepat sangat. Madam, Ya. saya tak faham yang faktor yang higher ratio is favorable tu. Okay, higher ratio is favorable. Bila you calculate, contohlah, macam mana kita nak tahu dia favorable ataupun tidak, normally kita akan buat compare with the industry. Industry average ni, it looks like a benchmark kita. Contohlah, FATO ni, industry average dapat 5 times di dalam units kan, 5 times. Bila you calculate FATO, you dapat 7 times. 7 dengan 5, which one lagi higher? 7. So, antara you dapat 7, company awak dapat 7. Bila you kira FATO company awak dapat 7. Tapi industri kata, benchmark awak kata 5 je. So, company bagus ke tak? Bagus. Sebab apa? Higher ratio is favorable. Maknanya the company are very effective using their fixed asset to generate sales. Benchmark ni macam average je. Kalau you berada di atas benchmark, di atas average, bermaksud company you memang perform very well. Kalau sama contohnya awak kira-kira awak dapat 5. And then industry average pun 5. Adakah nak kata tak bagus? Tak juga. Nak kata bagus pun tak juga. Dia at par. Your performance is at par. Maknanya you ikut di benchmarking sahaja. Macam tu. Okay. Dia shorter days ke, higher ratio is favorable ke, shorter days ke, lower ratio is favorable ke, benda tu semua based on calculation. So bila kita kira, baru you akan nampak, oh yang ni bagus, yang ni tak bagus. So they are talking about the figure. Okay, alright. Lagi ada nak tanya tak yang tak clear? Madam. Ya. Yang beza fix dengan tato tu kan? Okay. Maksudnya tato tu dia kira fix dengan current asset jugalah, macam tu? Yes, betul. Alright, thank you. Okay. Lagi? Ada lagi? Tak ada? Faham dah? Jangan malu tanya macam soalan tak logik ke tak apa. Kita open je. Alright. So kalau tak ada, kita proceed dengan leverage ratio. Leverage also known as the gearing ratio. Gearing. We are talking about leverage or gearing refers to the use of borrowed capitals or loans. Okay, we are talking about the hutang, the loans. Okay, borrowed capital or loans bermaksud modal yang you pinjam ataupun loan yang you pinjam. So, this ratio, they can measure the level of debt in a firm. So, dia nak tengok sama ada company hutang banyak ataupun tidak. The level of debt in a firm. So, they look at the leverage ratio. Okay. And then, number 2, it tells us whether the company use more debt or equity in its financing. Nak tengok, company ni banyak use more debt or equity, bermaksud company ni banyak pinjam hutang daripada bank, debt, or equity ni ataupun dia jual stok, dia jual saham dia kepada public untuk dapatkan duit. Yang ni. Ini ada yang tak clear tak? Ini banyak guna hutang ni, contohnya pinjam loan bank sebab nak finance company dia. Okay, company tak cukup duit, so apa dia buat? Dia pinjam loan bank. Kalau equity ni contoh company perlukan duit tapi dia tak nak pinjam bank. So apa dia buat? Dia akan jual share dia kepada public. So dia akan dapat duit. Itu beza dia. Tapi dua-dua ni kita panggil, this one equity borrowed capital, debt ni kita panggil borrowed loans. Memang hutang. Both of them still hutang juga. Ada yang nak tanya apa-apa tak?
Tak ada. Okay. So the measure the ability of the firm to service its debt obligation. To service its debt obligation ni sama ada the company service ni pay on time or not their debt. That's the meaning. So it also shows the extent of the financial risk. Nak tengok to measure the financial risk to show that the high risk if debt is too large. Financial risk ni bermaksud risiko kewangan. Okay, the more debt that the company have, the more risk that the company might face. Itu bermaksud financial risk. Okay, so kita tengok number 1, debt ratio. Formula debt ratio, total liabilities over total asset times 100 because the unit in percentage. That's why kita times 100. Okay, so the debt ratio, they are talking about, okay kat sini, tak ada apa sangat ni. Too high ratio means the firms borrow too much. So bila you calculate, you dapat 60%. Okay, 60% means the company borrows too much. So the company might face with the financial risk because the ideal ratio for the debt ratio is within 20% to 50%. So if the company get around 10% or within, okay, not maximum 50% like 30%, the company is still orang kata in the control punya financial risk. Ada yang nak tanya tak pasal debt ratio? Debt ratio kita nak tengok sama ada company banyak pinjam ataupun tidak. You look at the debt ratio. Debt ni hutang. So kita nak tengok berapa banyak hutang company. So kita akan refer their debt ratio. Okay, tak ada Okay, tak ada, kita proceed with the debt to equity ratio. This one, total liability over total asset. This one, debt to equity ratio. Total liability over total equity times 100. So dia kata kat sini, it show the portion of debt being used to support for the company's operation relative to equity. Okay, this one. Alright, relative to equity. And then the higher debt to equity ratio makes the company more volatile and higher financial risk. This one, you use the portion of debt being used to support the company related to equity. Equity ni bermaksud, normally company akan use loans to support the company's operation. But in this case, what they do is they use the equity to support the company's operation. Bermaksud dia banyak orang kata nak dapatkan duit financing dia menerusi pemberian stok kepada public. Bila public bagi duit, dia dapat duit. So duit tu dia akan guna untuk company's operation. Ada yang nak tanya tak pasal equity? Tak ada. Dia beza maknanya equity ni kita jual saham kita pada public. Kita jual saham pada public sebab apa? Public akan bagi kita duit, kita akan bagi public saham. So bila kita company dapat duit, duit tu kita akan guna untuk company operation. Nah, that's the meaning of equity. Kalau long term debt, okay ke tak? You all okay tak? Ke nak bagi you all terang je kan? Alright. Okay, alright. So long-term debt to equity, formula long-term liabilities over total equities times 100. Dia kata kat sini, it show the portion of long-term debt being used to support the firm's operation relative to equity. Okay, yang ini pula you guna long-term liability untuk support the company's operation. Kalau you tengok dekat balance sheet kan, balance sheet kita ada current liability, kita ada long term liability. So you guna long term liability tu untuk apa? Untuk support company operation. Long term liability tu apa? Hutang jangka panjang, hutang yang lebih daripada setahun. Kita akan orang kata kita akan guna untuk contoh bayar gaji pekerja. Sebab company tak ada duit nak bayar gaji pekerja, so what they do, dia buat pinjaman jangka panjang untuk apa? Untuk support company operation. Contoh bayar gaji pekerja. Okay, so kita ada time interest earn. Time interest earn, formula EBIT over interest expenses. It shows the ability of the company to service debt or interest payments. Higher ratio is favorable and it shows the ability to pay for interest obligation on time. So the keyword is here, the ability, kemampuan company untuk bayar semula interest on time. So lagi tinggi lagi bagus.
Okay. Kalau you nak tengok beza dia, kena buat calculation sikit. Cuba you try kira time interest earn. Contohlah, EBIT, EBIT still 10,000, interest dalam 5,000. So you dapat berapa time? Hari ni time interest earn. You akan dapat apa? 10,000 bahagi 5,000 dapat berapa? Calculator ke? Ya, aku kan. You akan dapat apa? 2 times. Okay, so the same example, okay, dua times. Dia bukan 2,000 tau. Dia unit dia times. So 2. So the same example, contohlah tadi berapa interest? 5,000. Okay, kalau dia kata EBIT still sama, earning you still sama, 10,000, tapi disebabkan you tak nampak kemampuan you nak bayar hutang tu, kemampuan you nak bayar interest tu bukan on time, so you kena bayar interest lebih. And then you kena charge dalam tadi 5,000 betul? Tadi 5,000, yang ni you kena dalam 6,000. So 6,000 dah sikit sangat. Okay, 8,000 lah, 8,000 interest. So 10 bahagi 8 dapat berapa? 10 bahagi 8. Tekan je lah. Tekan 1.2. 1.2? Betul. Tadi dapat berapa? Tadi? 10 bahagi 5 tadi dapat berapa? 2 kan? 2. Second case you dapat 1.2. 1.2. So mana satu yang lagi tinggi? 2 ke 1.2? 2 lagi tinggi. Sebab apa? Dia nampak kat sini, higher ratio is favourable. Kenapa dia kata higher? Macam ada bunyi sound kan? Okay. Kenapa dia kata higher ratio is favourable? Sebab case tadi you dapat 2 times. Second case you dapat 1 point berapa tadi Din? 1.2. 1.25. 1.25. So kalau you tengok kenapa 1.25 ni tak bagus, kenapa 2 tu bagus? Sebab apa? Case yang mic medium ni? Mic medium Tak. Okay. And then kalau you tengok case yang pertama, yang dapat 2 tu interest dia berapa? 5,000. Kalau you tengok case yang kedua, kenapa dia punya ratio dia lagi rendah? Sebab interest dia dalam 8,000. So you akan nampak kenapa kena bayar lebih 8,000? Sebab you tak bayar interest on time. That's the meaning. Macam mana you nak differentiate higher ratio? Macam mana you nak differentiate with lower ratio? And so forth lah. Okay? Ada nak tanya tak? Pasal time interest earn. Tak kisahlah mana-mana any points dalam leverage. Tak ada. Okay? Tak ada. So kita proceed the last ratio. Profitability ratio. Profit ni ratio yang paling senang. Lagi tinggi lagi bagus. Sama pun profit. Okay. So dia kata kat sini it show the profit earned on every of the investment. So nak tengok company is have more. So look at the GPM, gross profit margin. We have OPM, operating profit margin. We have a net profit margin, OE on, and then the last we have return on asset. Nak senang profitability memang higher favorable, lagi bagus. Tapi difference dengan yang this one, leverage ratio, walaupun nama dia hutang, tak semua orang kata lower ratio is favorable. Macam debt ratio, lower ratio is favorable. Debt to equity, low ratio is favorable. Long term debt, low ratio is favorable, but we are talking about the debt. Tapi time interest earn, kenapa dia kata high ratio is favorable? Dia lain sikit because we are talking about the service, kemampuan awak untuk bayar hutang. Kalau bayar on time, you takkan dikenakan interest yang tinggi. So that's the difference lah. Okay, so kita tengok GPM, gross profit margin, gross profit over sales. Gross profit you boleh tengok dalam income statement. Okay, income statement sales minus COGS, then you get the gross profit. The unit in percent, alright, related to the gross profit and cost of goods sold. Okay, it show the portion of the gross profit generated from, nak tengok berapa banyak portion, your portion of gross profit generated from sales. So high gross profit equal to low COGS. Siapa faham this one? Kenapa dia kata you akan dapat high profit kalau COGS is low? Let's explain that one. Anyone? Zia? Zia, okay, Zia. Kita sebut nama Zia. Faham tak?
Kenapa dia kata high gross profit equal to low COGS? Tahu? Okay. Dia malu. 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 Mika tak nak, Mika tahu. Syarah tahu Syarah? Kena panggil nama orang yang bawah ni kan. Alamak, tak ni kan. Syarah okey? Tadi Syarah macam ni kan? Okey, madam. Okey. Kalau okey apa maksud dia? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu? Siapa tahu? Dan semua tak tahu kan? Syamimi, senyap Syamimi hari ni. Zuhud hari ni Syamimi dalam grup kemain lagi semalam ya. Ramai tak tahu gambar. Jadi tu sebut nama jangan risau. Syamimi? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab saya tak tahulah medium Ama okey tak Ma? Senyap Jamal ini, Ama pun Zuhud hari ni Ma. Amal tidur gambar. Ama tidur tu. Tak Kan tahu makan. madam, tak tahu. Kenapa tak tahu? Kenapa tak tahu? Okay, dia dengan perempuan medokir je kan, dengan saya minum marah kan. Cepat dia tutup mic dia. Lagi siapa tahu? Tak siapa tahu? Mika tahu tak? Kasih cas buat lain madam. Kasih Chan nama dia, saya tahu ni dia. Siapa nak cuba? Anyone? Siapa nak try? Last one, tak ada? Tak ada? Okay, bila you kira, kalau you tengok income statement, okay, kena tunjuk slide kot. Yang you nampak kat sini, sekejap. Mana slide medium? Sekejap Financial statement. Sekejap, medium buka lah. Okay. Tunggu sekejap medium share. Slides. Income statement. Okay. Gross profit duduk kat mana gross profit? Balance sheet ke dekat income statement? Income statement. Income statement. Kalau cakap balance sheet ke aduh hai. Kena balik tengok balik nota. Okay. Right. So kita tengok yang ni format untuk income statement. Alright. So semua nampak dah format income statement? Okay. Tadi soalan ni cakap apa? Dia kata kat sini you will get the high. Nampak ke tak? Belum lagi Kita short sendiri pula. Okay. Boleh? Ada tak? Anyone nampak? Nampak. Alright. So macam tadi dia kata apa? If you get, macam mana nak dapat the high gross profit dalam case ni you dapat berapa? 220,000. And then berapa you punya COGS? COGS ni cost of goods. So what is the COGS? COGS ni cost untuk beli raw material. Sales ni jualan awak. Kenapa dia kata tolak 280,000? Kenapa tolak? Yang bracket ni tolak represent the negative amount. Kenapa kita kata tolak? Sebab apa? Cost untuk beli raw material, benda tu cost. Kita ada jualan 500,000. Kena tolak cost raw material. Beli apa? Contoh you jual goreng pisang. Jualan goreng pisang awak 500,000. Tapi cost nak beli pisang, nak beli flour, tepung, nak beli gula and benda-benda ingredients tu lah. Cost dia 280,000. So you kena tolak sebab itu adalah cost material. So berapa untung kasar awak? 220,000. So kat sini contohlah you dapat 220,000. Kalau medium kata nak dapatkan gross profit tinggi, for sure lah you punya cost untuk beli raw material you kena rendah. Contoh kat sini 280,000. Okay, kalau medium kata cost saya, COGS saya 200,000. Berapa gross profit medium? Lagi tinggi ke lagi rendah? Lagi tinggi. Dia akan jadi berapa? 300,000. Sebab tu dia kata nak dapat high gross profit, nak dapat 300,000 ni kena COGS awak low COGS. Kalau contohlah you punya COGS awak tinggi, sini jadi 300,000, untung kasar awak jadi makin rendah ke makin tinggi? Makin rendah. Jadi berapa? Jadi 200,000. Itu maksud high gross profit kena low COGS.
Kalau you nak dapat low gross profit, COGS you akan tinggi, high COGS, and vice versa lah. Okay? Alright. So kalau nak dapat GPM tinggi macam yang dalam slide, dalam nota tadi, you kena make sure COGS you low untuk dapatkan gross profit yang tinggi. Okay? Alright. So yang tu dah clear. Madam pergi dekat. Nak tanya apa tak? Tak ada Alright. So kita pergi nota tadi. Alright. Shoot je semua kan. Kejap Biasalah orang tua macam ni lah, lambat sikit nak buka balik. Tunggu masa sikit. Alright. Okay. Jadi saya pun tak reti madam. Ya. Oh tak ada, senuk sangat kan. Dia pun baru belajar. Lepas ni pun nak belajar lagi. Nak guna Google Classroom. Tengok macam senang tapi itulah bila kemalasan melanda kan. Dia jadi macam nanti itulah. Tapi assignment awak nanti Madam akan minta you upload dalam Google Classroom kot. Tu you nak guna YouFuture. Ada yang dah try guna YouFuture tak? Try apa? YouFuture. YouFuture tu macam Saya dengar pun tak pernah lah tu madam. Tak pernah dengar. Tak pernah. hati aku ni yang nak pilih. Tu menyanyi lagu hati hati pun saya UiTM tapi saya tahu YouFuture. Nama YouFuture tau. YouFuture tu memang UiTM punya. Dalam tu dia ada island, dia ada MOOC. Oh ya. Ya, astagfirullahaladzim. Saya Baru tahu. Baru tahu. dalam tu Mary tak payah susah-susah nak check attendance. So kalau you submit assignment, you dah detect dah nombor pelajar, nama awak, siapa yang hantar lambat, siapa yang tak hantar. So dia automatic dia akan tick siapa yang tak datang, siapa yang lambat hantar assignment, siapa yang tak hantar assignment. So tak payahlah Mary susah-susah nak punya nombor pelajar sebab dalam tu dah memang detect YouFuture. Saya macam baru dengar. Serius lah. Nanti saya try. Sebab Gila. cakap MOOC tu tahu lah, MOOC tahu. Dia macam satu form. Dia macam Trivago lah. Trivago kan dia kata. Kenapa nak tengok Trivago tu macam ni Trivago punya iklan? Hotel. Hotel apa? Hotel apa? Trivago. Tak payahlah nak kena tengok dekat Agoda, nak kena buka-buka. Bukan nak compare harga kan? So that's why kita ada platform Trivago. Dia macam YouFuture ni ala-ala Trivago. Dalam YouFuture tu ada yang lawak tu. Dan promote. Dan promote. Kita sambung cepat je korang terus on mic. Cuba kau tanya ni. Masing-masing dah cakap sikit je tu kan. Punya dia tak nak cakap tu. Mic off, video off, semua off. Semua dia off. Cuma dengan kau je tak apalah kan. Saya yang lain tu tak apalah, kita diskriminasi sikit. Jadi anak tiri je. Tak dengar. Okay, so the unit image, that's why 100. Dekat sini, it show the portion. Sekejap, Madam highlight. It show the portions of operating profit generating from the sales. High operating profit show low operating, high operating profit. Dengan cara operating expense you kena Madam tak dengar putus-putus. dengar. Putus-putus madam. Saya seorang je. Tak dengar madam. Medium putus-putus sikit. Putus banyak. Banyak ke lah. 3 hati. Banyak. Oh, saya dah back balik dah. Ingatkan saya je. Tak boleh cakap, takut. Line tak clear. Dengar madam cakap macam
Macam tu je. Sama-sama. Macam itu. Alah kan, aja ke aduh accent. Okey, dah. Tak ada pun. Ah, Aku seorang je ke ni? tak. Aku pun. Okay. Tak dengar madam. Betul, langsung dengar. Okay, tak dengar. Saya dengar Alamak. aku je. Anis ganti. Kelas lebih awal. Yeay. Tak dengar madam. Dia macam bunyi masuk air. Putus-putus. Banyak air. Masuk air. Why? Saya nampak mic madam gerak tapi tak ada suara. Okay, yang ni okey tak? Okay, Oi, Okey. Oi, dengar kuat. ada dua madam Nabila, takut. Tiba-tiba. Yang ni ada guna phone. Okey. Suara merah. Okay dah. Stop. Pantulan suara. Okey. Okay, didengar? Dengar? Ya. Alright, tadi Ingat operating ikhlaskan saya ni. Tadi Mika dengar tu Ya. Ya, aku kata you all terang. Sebab media sebab tinggal sikit lagi kan. Operating profit. Macam mana nak dapatkan high operating profit? Dengan cara macam mana? Expenses. Ni nombor 2 ni. Mereka media dah highlight. OPM equal to operating profit over sales times 100. Betul. Dia kata high operating profit equal to low operating expenses. So cara macam mana nak dapatkan high operating profit? You kena kurangkan operating expenses. Apa contoh operating expenses? Contoh admin expenses. Admin expenses, marketing expenses. So kalau you spend more on marketing expenses, let's say, bermaksud kalau you spend more, you belanja banyak untuk marketing expenses, apa jadi dengan operating profit awak? Makin berkurang. So dengan cara macam mana awak nak dapatkan high operating profit, you kena make sure operating expenses you rendah. Terus hilang Suara madam macam jauh madam. Jauh pula? Ya. Jauh sikit. Okay. Jauh sikit. Yang ni okey tak? Tak okey juga. Dia punya laptop dah memang dah ended dah ni. Internet kot. Innalillah. Mika, awak mengajar lah Mika. Media pantau. Orang lain Jangan kan, guna dia. orang lain pula. Kesian kan. Anis Semua boleh, confused. Semua confused Tak adalah okey je. Anis Anis. Nak dengar Anis. Anis okey Anis. Cuba terang balik OPM Anis. Tak berapa dengar tadi. Aku dengar. Kantor je. Aku baca. Slide dah tak ada kan? Sebab media dah Tak ada dah. Tak ada. Cuba baca operating profit. Dia kata kat situ. Operating profit. Cuba tengok balik. Tapi cuba je. Salah tak apa. Internet ni dia punya. Operating profit. Lagi siapa nak cuba? Go Anis. Boleh. Anis boleh. Okay tak Anis? Boleh. Lama dia baca kan? Amar. Saya biasa-biasa je madam. Amir. Amir sama present. Amar tolong Miriam disebabkan internet media problem kan. Amar macam mana nombor 2 operating profit margin. Okay. Operating profit margin adalah operating profit bagi sales. Okay, times 100. Betul. That one. Formula tu memang betul. Macam mana dia Okay. Amar? Dekat bawah, dekat dia punya explanation tu dia ada cakap high operating profit meaning we have to low operating expenses. Alright. Bahasa mudah dia macam mana? Bahasa mudah dia, kalau kita nak profit lebih, kita kurangkan expenses kita. Contohnya macam marketing expenses so that kita boleh increase profit.
Contoh operating expenses tu apa? Macam marketing Marketing expenses. bayar gaji pekerja, betul? Nah. Admin expenses. Ya, Pandai betul. Net profit Tak ada margin mah? negosiasi. Next mah, next. Allahu. Net profit margin. Allahu Akbar. Dia kata takbir raya kat sini ya. Habis takbir raya, madam pun dua. Mika lah madam. Mika. Ya Allah. Mika PA madam. Kita kena jaga PA madam ni. Tak boleh. Betul. Kita jaga PA ya. Dia macam tu. Alamak, takut. Okay, NPM macam mana NPM? Tak apa, ROE kita bagi orang lain. Net profit margin macam mana? Net profit margin. Okay. Formula dia apa? Formula dia EAT tu. Right. Earning after tax. Nama lain dia net income. Oh. Okay. Okay. Earning after tax. After tax bahagi dengan sales. Betul. Times 100. Okay, betul. So macam mana kita nak dapatkan high EAT? High EAT. Tak ada. Tak pastilah pula. Dia tak ada apa. Di EAT ni kan bawah sekali kalau you tengok dekat dalam statement. Earning after tax, net income kan bawah sekali. So nak tengok berapa banyak untung. Oh, right. So dia tak ada kena kurang kat apa-apa pun. Dia kata it show how much profit is generated from every RM1 of sales. So kalau you nak tengok company tu banyak untung bersih ataupun tidak, tengok mana NPM. Oh. Okay. Boleh Okay, next. boleh. Okay, thank you Ma. You're welcome. Alright, next. Siapa boleh lagi nak cuba ROE? Jia madam. Kan, dan yang lain tu kan. Yasmin, okay Yasmin. Mana Yasmin? Nasi nama dia je kena seru kan. Nasuha pun boleh, dia dah on mic. Nasuha, misal aku on dia tu. Nasuha, ROE macam mana? Return on equity. Kadang-kadang you baca nanti you macam ada idea. Kita cuba je, tak apa, salah pun tak apa. Ni tak marah pun. Boleh? Kita cuba baca je Nasuha. Return on equity. Apa formula return on equity? Macam lag sikit Usah. Madam, mic saya nampak on tapi muted. Oh yelah, okey lah. Okey lah, layan lah. Okay. Siapa lagi nak? Yasmin, senyap Yasmin ni menjendiri dia hari ni, dia tak nak buka video. Yasmin. Aduh, dia kata Madam dah minat nama dia dah. Yasmin macam mana Yasmin? ROE macam mana? Cuba baca ROE. ROE sama dengan makan over total equity. Dia untuk measure overall profitability of the firm. Okay, alright. Lepas tu, it show apa? It show how much, dia kata? It show how much return is obtained by shareholder from every RM1 of their investment. Okay. Apa maksud return on equity? Pulangan yang dia dapat daripada equity tu apa? Jual saham shareholder. Daripada saham dia kan. Yang dia kalau dia jual saham, dia macam mana? Dia jual saham dia public tu shareholder lah territory shareholder lah, dia jual saham dia kepada public. So dia akan dapat apa? Duit. So duit tu dia akan buat apa? Company operation. Untuk company operation dia invest ke, betul? Bila dia invest, dia akan dapat pulangan. Okay, so dalam kes ni dia akan buat apa? Dia nak measure macam mana dengan cara return on equity. Pulangan dari segi macam mana dia guna equity dia untuk dapatkan pulangan. Tapi kalau ROE macam mana? Dia kes lebih kurang sama. Tapi pulangan ni dari segi apa? Return on asset. Bermaksud apa? Macam mana cara bentuk return yang dia dapat? Yasmin. Dua pula madam. Kalau return on asset macam mana pula? Return on asset. Kalau return on asset, dia dapat daripada asset tu. Dia dapat pulangan daripada total asset. Daripada
asset dia. Betul. They can generate income from the investment in asset. Tadi you generate return daripada apa? Daripada shareholder. Kalau return on asset, you generate income daripada asset. Tu pandai tu Yasmin. Okay dah tu. Gelak dia. Yasmin pandai. Semua orang pandai kan. Cuma function tak function je kan. Amat jealous kan Amat. Kan. Alright. Lagi anyone nak tanya tak? Sebab tak berapa convenient sangat kita punya internet. So ada apa-apa tak nak tanya? Yang ni clear tak? Mika okey Suara medium okey Okay. Okay. Ada apa nak tanya tak? Sebab next week medium nak discuss pasal past years. Dan kita discuss sekali alang-alang assignment awak lah. Assignment 1. Okay, ini medium. penting kan? Penting you nak kena buat. Soalan test 1 masuk ratio. Ratio ni salah satu topik kena tahulah. Test 1 Test 1 bila? You all nak true false ke? You all nak essay ke? You all nak apa? Apa dia? Wish, tak boleh true false. Kalau boleh true false lah madam. Kita bagi pilihan lah. ABCD pun okey kak. Sebab kalau kita mix kita ada teori, kita ada calculation. Calculation topik ratio ni je. Maknanya formula yang you kena hafal, yang ratio ni je. Oh, okay. Okay. I love it. Kan? You hafal yang banyak-banyak tu Mida tak tanya. Mida convert pada teori. Okay madam, boleh. Okay. True false je boleh. Kita buat true false so you pilih lah jawapan mana yang betul, mana yang salah kan. That one lah. Okay. Alright, so ada apa nak tanya tak? Kalau tak faham? Tak ada? Apa dia, madam? Kenapa Yasmin? Dah, tak ada. Dia Hello? kalau yang senyap tu dia pergi makan ni lunch hour. Anis makan. Anis Anis makan? Ji apa makan madam? Dia senyap je kan, makan apa je. Kita masak ke? Brunch. Puasa. Okay, boleh? Aisyah nak tanya apa? ROA. Okay. Tadi apa? Saya tak faham sangat yang ROA tu dengan beza dia dengan ROE tu. Okay. Alright. Nak Maiden terang ke nak kawan terang? Nak. Maiden boleh terangkan. Madam terangkan. Boleh. Anis terangkan. Maiden boleh terang. Ya Allah, jangan. Boleh terang. Okay, kalau return on equity at the first place, you faham tak apa benda equity? Tahu tak apa itu equity? Yang Tahu. pulangan kita dapat balik daripada shareholder tu kan, kita jual saham tu. Betul tak? Betul. Kita jual saham, tapi apa yang kita dapat? Kita dapat duit, betul? Alright. So duit tu apa yang company akan buat? Dia akan invest balik. Dia akan buat investment. So daripada investment tu, dia akan dapat return tak? Dapat return balik. Okay. Alright. Itu yang kita return on equity. Tapi kalau return on asset, company ada asset tak? Ada. Ada kan dia tak buat apa-apa dengan asset tu. Mesti dia akan do something, betul? Dia akan buat apa? Contohlah dia kata dia nak sewakan. So dia akan dapat return. So madam betul-betul sendiri ke? Apa dia? Macam ni Syah, okay? Itu masuk return on asset. Maknanya pulangan yang dia dapat daripada asset dia. Contoh dia sewakan bangunan dia. So dapat daripada duit hasil sewa tu, dia dapat pulangan, betul, dia dapat return. Itu yang kita panggil return on asset. Dia fully utilize asset dia untuk dapatkan return. Itu bermaksud ROE. Okay? Lagi? Okay, thank you madam. Alright, welcome. Lagi ada apa nak tanya tak? Jangan malu, jangan simpan sampai kita tak ada hujung-hujung sem, tak ada ni kira kalau tak faham kalau tak faham kena tanya sekarang. Kalau tak faham lambat-lambat kan susah nak buat assignment. Lagi? Ada tak? Semangat. Kita bagi apa? Sayup je suara tu. Apa dia? Faham.
Faham. Yang marah tu. Faham. Nanti dia kena tegang. Okay, tak ada? Anyone tak ada? So, Media bagi 5 seconds. 5. 4. 3. 2. 1. Satu. Satu. Okay. Alright, so kalau tak ada, terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada apa-apa masalah boleh Roger Madam through phone call ke, nak WhatsApp ke, tak ada masalah. Nanti Madam akan share lah next method yang kita akan guna. Kalau rajin Madam record. Okay, Madam. Okay, Madam. Okay, Madam. Alright, okay, thank you semua. Jumpa Thank you. next week insyaAllah. Thank you, Madam. Bye-bye. Alright, Bye. terima kasih. Bye. Okay. Terima kasih, Madam. Okay, Wah, bye-bye. Bye, Madam. Mama. Alright. amboi. Okay. Dadah semua. Muah-muah menyampuk sangat kan? Dahsyat ke? Masa soalan semua senyap madam. Jangan buat itu muah-muah madam bukan muah-muah orang lain jangan jangan malu aku malu kan. Dia ni Gaduh Mika. Okay, Mira takut. Alright class. Bye. Assalamualaikum. Bye. Dah, Bye, Madam. madam. Okay, bye. Madam. Next week, next sem pula next week. Jumpa next sem. Jauh nak. Dah kali je. Dengar suara nenek aku. Saya connect. Bye. Hai Nenek. Mika try ke Mika? Apa dia? Mira. Tak off ke rekod ni? Apa? Tak tahu. Wih, rekod dalam malu, bye. Bye. Bye semua. Bye. Bye semua. Bye semua. Aduh, boleh pula nenek aku.